హలో హాయ్ ఎవ్రీవన్. మేము ఇప్పుడే కెనోలా ఫీల్డ్స్కి డే ట్రిప్కి స్టార్ట్ అయ్యాము. ఇంటి దగ్గర నుంచి ఇది ఒక 1 to 1.5 hour అలా ఉంటుంది. ఇది ఒక సిటీ అనమాట. బట్ ఆన్ ది వే అంతా ఫీల్డ్స్ ఉంటాయి, కెనోలా ఫీల్డ్స్ అని. చాలా అంటే చాలా బాగుంటుంది. ఆన్ ది వే చాలామంది వస్తున్నారు ఇక్కడికి ఫొటోస్ దిగడానికి, చూడడానికైనా. చాలా ఎకర్స్లో ఉంటుంది తోటలు అంతా. ఐడియా ఉండే ఉంటుంది కెనోలా ఆయిల్ అని చెప్పి మనం వాడుతూ ఉంటాం. సో అదనమాట. మరి ఎలా ఉంది ఇక్కడ? బ్యూటిఫుల్ కెనాల్ ఫీల్డ్స్. ఓన్లీ స్ప్రింగ్ సీజన్లో వస్తుంది ఇక్కడ మనకి. అంటే సెప్టెంబర్, అక్టోబర్, నవంబర్ 3 months ఉంటుంది. ఇట్లా మొత్తం ఒక 20-30 acres ఉన్నాయి ఇట్లా. దిస్ ఇస్ ఓన్లీ ఒక ప్లేస్. ఇట్లా ఈ స్ట్రెచ్ మొత్తం ఇంతే ఉంటుంది. వీకెండ్ వచ్చిందంటే గుట్టలు వస్తారు జనాలు ఇక్కడికి. ఈ ఫామ్ ఫీల్డ్స్ లోపలికి రానిరు. ఫామ్ బయోసెక్యూరిటీ ఏది చూసుకున్నా గేట్ అవతల నుంచి గేట్ అవతల వరకు నో ఎంట్రీ. యూ హ్యావ్ టు ఎక్స్పీరియన్స్ దిస్ హియర్. ఏం చేస్తున్నావు ఇవి? ఏంది కాయలు తీసుకొని నూనె చేస్తావా? అక్కడ కాయలు ఏడ కనపడుతుంది నీకు? ఓకే, కెనోలా ఫ్లవర్స్, నాట్ కెనోలా కాయలు. కెనోలా కాయలు. మేము ఇక్కడ చాలా టైం స్పెండ్ చేసాం. చాలాసేపు ఉంటూ చూసి, మధ్యలో స్నాక్స్ తిని, ఫొటోస్ దిగి, మళ్ళీ స్నాక్స్ తిని చాలా ఫొటోస్ దిగాం. చాలా బాగుంది. క్లైమేట్ కూడా చాలా బాగుంది ఆ రోజు మేము వెళ్ళినప్పుడు. ఇక్కడ యోక్ ఐస్ క్రీమ్ ఫ్యాక్టరీ అండ్ యోక్ ఆలివ్ ఆయిల్ ఫార్మింగ్ ఫ్యాక్టరీ ఉంది. ఇది చూడటానికి వచ్చాం. ఇక్కడ ఫ్లవర్స్ వెరీ బ్యూటిఫుల్, నైస్ పింక్ కలర్. మొత్తం ఈ స్ట్రెచ్ అంతా ఫ్లవర్స్ ఉన్నాయి. ఆ టైప్ అవన్నీ ఆలివ్ ట్రీస్. అవన్నీ వెదర్ కూడా బీభత్సంగా ఉంది. ఎంట్రన్స్లో బర్డ్ పెట్టినట్టు పెట్టారు మొత్తం. దిస్ ఈజ్ ఆలివ్ ట్రీ. క్లోజ్ లుక్. దిస్ ఈజ్ ఎంట్రీ. హాయ్. Hello. ఐస్ క్రీమ్స్ ఉన్నాయి. సాల్టెడ్ క్యారమెల్. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఐస్ క్రీమ్ తింటున్నా ఫ్రెండ్స్. పదా రండి ఫ్రెండ్స్. ఎక్కడికి ఇప్పుడు? లంచ్ ఎక్కడ? ఇప్పుడే ఐస్ క్రీమ్. ఐస్ క్రీమ్ ఇస్ నాట్ లంచ్. తిండి గోలా.